Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Trinity English Joseph. And in today's class, we are going to discuss one of the most important topics, that too especially for intermediate first year Telangana students, that is practical record book. ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఈ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ బుక్ ఎలా రాయాలి, ఏమేమి థింగ్స్ని ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ బుక్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు, ఏమేమి రాయాలి, ఎలా రాయాలి, ఏమేమి టాపిక్స్ ఎలా డివైడ్ చేసుకొని రాయాలి అనేటువంటి ఒక క్లారిటీని ఇవ్వడం కోసం, అటు టీచర్స్కి ఇటు స్టూడెంట్స్కి ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడం కోసం చేసిన వీడియో. ఫ్రెండ్స్ అందరూ చివరి దాకా వాచ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. So comment on the video whatever you feel. And finally, now let us discuss about what is a practical record book. Then we will look at all the aspects of the English practical record book. First practical record book ante enti, so dantlo emem untayi, English practical record book lo em untayo chudam. A record is defined as a documented proof of a transaction. ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి డాక్యుమెంటెడ్ ప్రూఫే ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ బుక్. A practical notebook or a practical record book is where the notes, experiments, observations, inferences are written down. So here in the practical notebook we write about notes, experiments, observations and inferences. Inferences is to imagine something, especially this is related to our English subject. సో ఇన్ఫరెన్సెస్ అనేవి మెయిన్గా ఇమాజిన్ చేసుకోవడం అనమాట. ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ని లాంగ్వేజెస్లో ఎస్పెషల్గా మనము ఇమాజిన్ చేసుకొని ఊహించుకొని రాయడం ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ స్టూడెంట్స్ ద ప్రాక్టికల్ నోట్బుక్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టూల్ వేర్ దే రిజిస్టర్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్. సో వాట్ ఎవర్ వి రిజిస్టర్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్, ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, that is known as a practical record book, and that is what we write it in the practical record book. A practical notebook requires high level of neatness and correctness. This is very important, students. So the practical notebook requires a high level of neatness and correctness. It should be neat, it should be correct. మనము రికార్డ్ బుక్ లో ఎప్పుడు కూడా చాలా నీట్ గా కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలి. You should not write the wrong information, you should not present the wrong information. And here are the steps for a practical notebook or practical record book. What are the step-by-step guide in practical notebook? In any practical notebook, not only English. So let us just look at them. First one is title or the heading what we write. The second one is objective for which we are trying to write that practical notebook. And the third one is materials. What are the materials that we are using? And the fourth one is procedure. What is the procedure that we are following? What type of procedure in which we are going to write it? And next one is observation. You should observe as to how we are supposed to do something, what is the procedure that we are following, and what kind of result we are going to get it. So we have to observe it. And then results and the calculations. So what type of results we are going to get about it. And then analysis, analyzing the subject and then presenting it. Conclusion, after all these things, we just conclude as to how we have presented the information and the references or reference from where we have taken that material and everything. Friends, ఇక్కడ మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్ ఏంటి ఒక ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ బుక్ రాయడంలో అంటే, ఫస్ట్ ది టైటిల్, మనకు ఒక హెడ్డింగ్ ఉండాలి. సెకండ్ది ఆబ్జెక్టివ్, ఏ ఆబ్జెక్టివ్తో ఏ ఉద్దేశంతో రాస్తున్నామో దానికి మనము ప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మెటీరియల్స్, ఏమేమి మెటీరియల్స్ మనం వాడబోతున్నాం, దాంట్లో ఏమేమి మెటీరియల్స్ వాడుతున్నాం, లేకపోతే నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్, వే, ఏ క్రమంలో రాస్తున్నాం, ఏ వేలో రాస్తున్నాం మనం ఆ రికార్డ్ని. నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్, మనం దాన్ని ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలని దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని బట్టి ప్రజెంట్ చేయడం అనమాట. నెక్స్ట్ రిజల్ట్స్, ఏమే విధమైనటువంటి రిజల్ట్స్ మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని రాస్తున్నాం దాన్ని. నెక్స్ట్ అనాలసిస్, ఎలా అనలైజ్ చేస్తున్నాం ఆ టాపిక్ని. నెక్స్ట్ కంక్లూషన్, అంటే ఇవన్నీ ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి. నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ ఆర్ రెఫరెన్సెస్, ఎక్కడ నుంచి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే దాన్ని మనం గ్యాదర్ చేసాం. సో ఇది మనము ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ బుక్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు. నౌ లెట్ us proceed further for English practical record book. What are the things that we are supposed to
write in the English practical record book. Let us look at them. Now I am going to show you how you have to write your practical record. This is a sample and this is up to you as to how you are supposed to present as per the faculty, and even the faculty, those who want to give as an example, they can give it so. Friends, ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా రికార్డ్ ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఫార్మాట్ ఉంటుంది అని ప్రాక్టికల్గా ఒక శాంపుల్తో చూపిస్తున్నాను. దీంట్లో చేంజెస్ ఉండొచ్చు, అంటే ఇలాగనే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, బట్ ఇది ఒక శాంపుల్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫస్ట్ కవర్ పేజ్ వస్తుంది. ఈ కవర్ పేజ్లో కాలేజ్ నేమ్ లేకపోతే కాలేజ్ నేమ్ మీద ఉన్నటువంటి ఎంబ్లమ్ ఏదైనా రావచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కాలేజ్ నేమ్ అండ్ దెన్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ 1 ఇయర్ 2003, 2023, 24 ఆర్ 2024, 25 అలా ఇయర్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద లెక్చరర్ and it will be a signature of the principal. So this is the first page. And coming to the second page, we will have the acknowledgement. So as that you have written the practical record on your own accord. మీ ఓన్గా మీ సొంతగా ఈ ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ రాశారు అనేటువంటి సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చేటువంటిది అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా నేమ్ ఆఫ్ ద లెక్చరర్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ రెండు ఉంటాయి. సో దీని తర్వాతకి మనకు వచ్చేటువంటి నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్, అందరు బాగా కేర్ఫుల్గా వినాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఇది ఇండెక్స్ పేజ్. మనకి ప్రాక్టికల్ రికార్డ్లో 4 టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. 4 టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఐటమ్స్ రాయడానికి ఇక్కడ మనం ఇండెక్స్లో ఇండికేట్ చేసి పెట్టాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసేసి కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్, సెకండ్ వచ్చేసి జామ్ జస్ట్ ఏ మినిట్స్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసేసి రోల్ ప్లే, ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసేసి లిజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 test items that you have it here. And friends, if you see, I also gave the 4 numbers to this, and here we have 5 exercises that you are supposed to write here, and I have given the numbering 1, 2, 3, 4, 5. Whichever are the test items which are given in the handbook, we just leave this, but wherever, especially the number 5, we have to indicate it with star mark because that will be taken as a general topics. మనకి ఇక్కడ 5 టెస్ట్ ఐటమ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క టెస్ట్ ఐటమ్లో కూడా. సో ఈ 5 ఎక్సర్సైజెస్లో 5 టాపిక్స్లో 1 to 4 వచ్చేసేసి మనకి ఇచ్చినటువంటి హ్యాండ్ బుక్ నుంచి రాయాల్సి ఉంటుంది. 5th వన్ వచ్చేసేసి మనము జనరల్గా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఈ జనరల్గా రాసేటువంటి టాపిక్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి స్టార్ మార్క్ పెడతాం అనమాట. ఎక్కడెక్కడైతే స్టార్ మార్క్ ఉంటుందో ఆ స్టార్ మార్క్ ఇండికేట్ చేసినవన్నీ కూడా మనకి జనరల్ టాపిక్స్, దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద హ్యాండ్ బుక్ అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ మనకి రోల్ ప్లేకి వచ్చేటప్పటికి 2 హ్యాండ్ బుక్ నుంచి తీసుకుంటాము, 3 జనరల్గా తీసుకుంటాం. సో దానికి 3, 4, 5 ఈ మూడింటికి కూడా మనము స్టార్ మార్క్ పెడతాం అనమాట. స్టార్ మార్క్ ఉన్నాయని కూడా జనరల్ టాపిక్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ మీనింగ్. సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ you have the page numbers, and then you also have it here about the signature of the faculty. They certify this after confirming whether they are there on the proper page number or not. So these are the 3 things that we are supposed to, and here I have given some information related to that. So what are the things that we are supposed to write, friends? So if you just see, I have already explained to you in the previous video about how to write about the English practicals and so on. So I already explained that. Once again, I have just given this particular things here. What are the exercises that you are supposed to write it here, and this is the page to indicate it. It need not to be included in the practical record. ఇది ఓన్లీ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రాక్టికల్ రికార్డ్లో మీరు ఇంక్లూడ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదన్నమాట. So friends, coming here, now we will start the original record. So ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి టెస్ట్ ఐటమ్ 1 కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్. సో ఇది ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ అనమాట. అంటే ఇలా హెడ్డింగ్ పెట్టడం వల్ల మనం ఏం రాస్తున్నాము అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తుంది అనమాట. సో కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్, ఓకే. సో టెస్ట్ ఐటమ్ 1. సో ఆఫ్టర్ దిస్ we just go to the next page. ఇక్కడ
ఇది ఒరిజినల్గా ఇలా రాస్తాం అనమాట. అంటే నేను ప్రింట్లో తీయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్కి అర్థం కావడం కోసం. సో మీరు మీ ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్తో మీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్తో రాయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. అయితే నాకు ఈ ఫర్దర్ వీడియోలో నేను ఒక్కొక్క సెట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా మనం టాపిక్స్ అలాట్ చేయొచ్చు అనేటువంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు మాత్రం మనకి కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి దాంట్లో టాపిక్ 1. సో ఈ టాపిక్ 1లో మనకి ఏదైతే టాపిక్స్ ఇచ్చారో లెక్చరరు, లేకపోతే మనం మన ఓన్గా సెట్ చేసుకొని స్టూడెంట్స్కి మనం ఇక్కడ దీన్ని ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో దీన్ని స్టూడెంట్స్ ఇలా నీట్గా రాసుకుంటూ పోతారు. ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ వన్ సెల్ఫ్ కానివ్వండి, ఇంట్రడ్యూసింగ్ అదర్స్, ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్, టెండరింగ్ అపాలజీ, సో వాట్ ఎవర్ మే బి ద టైప్ ఆఫ్ టాపిక్ వీ హ్యావ్. సో ఇలా 5 pages వరకు, అంటే 5 pages కానీ 6 pages కానీ మనం రికార్డ్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ జస్ట్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఫ్రమ్ ద పేజ్ 1 to 5 pages, or topic 1 to topic 5. So this is the way of writing the one. And then turning to the next one, we do have the last topic I have taken, topic 5. So when you take topic 1, topic 2, topic 3, topic 4, topic 5. And here this topic will be a general topic. So we just put it with the star mark. So topic 5 I have taken. And what is the topic I have written here, and the information I have just taken here in the printout. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ టాపిక్ లాస్ట్ టాపిక్స్ తీసుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్ కోసం. సో మీరు రాసేటప్పుడు మాత్రం టాపిక్ 1, టాపిక్ 2, టాపిక్ 3, టాపిక్ 4, టాపిక్ 5 అలా 5 టాపిక్స్ రాయాలి. సో ఏ పేజ్లో రాస్తున్నాం అనేటువంటి పేజ్ నెంబర్స్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇండెక్స్లో మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్. సో కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్ నా నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఫర్దర్గా ఎలా అలొకేట్ చేయాలి అనేటువంటిది నేను మీకు అలొకేట్ చేసి చూపిస్తాను. ఎలా ఒక్కొక్క సెట్ తీసుకోవచ్చు, ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి ఎలా ఒక్కొక్క సెట్ అలాట్ చేయొచ్చు అనేది నేను మీకు తర్వాతకి ఈ ఫర్దర్ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్. సో స్టూడెంట్స్, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టెస్ట్ ఐటమ్ 2, జస్ట్ ఏ మినిట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జామ్ సెషన్. So ఇది test item 2. So coming to, we would be just mentioning like this in one page in art, and then we will be presenting this record so that the person or the lecturer or evaluator understands it. So students, here coming to the next one, here I have mentioned the 50 topics that are given in the handbook of intermediate first year. There are 50 topics for the jam session which are mentioned in the jam session handbook topics, and in this any 4 you have to take from this as per the allotment. The lecturer allots the numbers and the students take it and then speak about it and then write it. So there are 2 aspects here students have to understand. Whatever you speak orally in the class, that only you keep writing in the record. సో ఏవైతే మనం క్లాస్లో ఓరల్గా మాట్లాడతామో ఆ ఓరల్గా మాట్లాడినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ టాపిక్స్లో నుంచి ఇక్కడ ఉండాల్సి ఉంటుంది. నా జామ్ సెషన్ వీడియోలో సపరేట్గా చేసినటువంటి వీడియోలో మీకు ఈ టాపిక్స్ ప్లస్ జనరల్గా ఉండేటువంటి టాపిక్స్ కూడా కొన్ని నేను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో అన్ని టాపిక్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయలేకపోవచ్చు, బట్ యూ కెన్ సీ ఇన్ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఆల్ ద టాపిక్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూసినట్లయితే జస్ట్ ఎ మినిట్ అని చెప్పేసి హెడ్డింగ్ పెట్టిన తర్వాత టాపిక్ 1 we have taken about topic 1, and here if you see the topic 1, the importance of reading. ఓకే, ఇది నా టాపిక్, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రీడింగ్. ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ మీరు ఏమైనా పిక్చర్స్ కావాలనుకుంటే పిక్చర్స్ కూడా పేస్ట్ చేయొచ్చు. సో డెకరేటివ్ బాక్సెస్ ఏమైనా చేయాలన్నా కూడా మీరు చేయొచ్చు. ద స్టూడెంట్స్ కెన్ డూ ద మినిమం డెకరేషన్. If they want the relevant pictures also, they can stick it here to make the record better, to make the record attractive. That should be relevant, that should not be simply any kind of picture, and the decoration should be neat, and the decoration should be simple. It should not be like a rangoli competition. And this is what the topic, it has to be neatly written. This is the topic taken from the handbook. And then coming next to students, here I have taken topic 5 here. So this is a general topic which is not in the handbook. So this is about
global warming. And here, so you have the information about the global warming. So then we have just taken about the global warming, and then we have given the information about global warming. And whatever you are writing here, you should see that should complete within 1 minute. ఇక్కడ మీరు ఏదైతే రాస్తున్నారో అది ఆల్రెడీ మీరు ఓరల్ టెస్ట్లో చెప్పి అది 1 మినిట్లో కంప్లీట్ అయిందా లేదో చూసి దాని తర్వాతకి ఆ కన్ఫర్మేషన్ తర్వాతే ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఏదో మనం ఫస్ట్ రాసిన తర్వాత ఏదో ఒకటి చెప్పొచ్చు అనేటువంటి మీనింగ్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓరల్ ఈస్ ఫస్ట్ బికాస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఓరల్ డిస్కోర్సెస్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రయారిటీ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద ఓరల్. ఓరల్కి ఇచ్చిన తర్వాత ఇంపార్టెన్స్ రిటర్న్ అనేది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, కమింగ్ టు ద థర్డ్ వన్, ద థర్డ్ టెస్ట్ ఐటమ్ ఈజ్ రోల్ ప్లే. సో ఇక్కడ మీరు రోల్ ప్లే అని హెడ్డింగ్ రాసినప్పుడు మీరు కావాలంటే ఇక్కడ రోల్ ప్లేకి సంబంధించి అంటే ఈచ్ టెస్ట్ ఐటమ్కి సంబంధించి పిక్చర్స్ స్టిక్ చేయొచ్చు నేను చెప్పినట్లు, లేకపోతే ఆర్ట్ లాంటిది ఏమైనా వేయచ్చు. సో దట్ ఈస్ అప్ టు యూ యాజ్ టు హౌ యూ ఆర్ సపోజ్ టు ప్రజెంట్ the record neatly. So students, here the next one is I have just taken another one more here. ఇవన్నీ కూడా మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో హ్యాండ్ బుక్లో 25 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం 25 టాపిక్స్, 1 to 20 జనరల్ టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు జనరల్ లైఫ్. 21 to 25 హ్యాండ్ బుక్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ మనకి లిటరేచర్లో ఇచ్చినటువంటి లెసన్స్ బేస్ మీద ఉన్నటువంటి టాపిక్స్. సో జనరలీ వాట్ ఐ డిడ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ వాజ్ ఐ అలాటెడ్ ఫ్రమ్ 1 to 20 టాపిక్స్. అండ్ హియర్ యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ 1 and 2 షుడ్ బి టేకెన్ ఫ్రమ్ ద హ్యాండ్ బుక్. 3, 4, 5 వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ జనరల్. సో 1 and 2 అనేవి హ్యాండ్ బుక్లోంచి తీసుకోవాలి. 3, 4, 5 అనేటువంటివి మనము జనరల్ టాపిక్స్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఇవి మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇవి 20 టాపిక్స్ నేను డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది ఇక్కడ. సో 1 to 20 టాపిక్స్. సో ఈ 1 to 20 టాపిక్స్ తర్వాత ఇవి 1 to 20 టాపిక్స్ మీరు చూజ్ చేయడం కోసం మీకు ఈజీగా కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని చెప్పి ఈ టాపిక్స్ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్, సో దీస్ ఆర్ ద జనరల్ టాపిక్స్. అంటే ఒక 100 టాపిక్స్ నేను చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి ఈజీగా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఫర్ ద లెక్చరర్స్ ఆల్సో, దోస్ హూ వాంట్ టు చూస్ దే కెన్ చూస్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్స్. దీస్ ఆర్ జనరల్. అవుట్ ఆఫ్ 5, 2 హ్యావ్ టు బి టేకెన్ ఫ్రమ్ ద హ్యాండ్ బుక్. ది అదర్ 3 యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ జనరల్ టాపిక్స్. సో ఇట్లా కొన్ని జనరల్ టాపిక్స్ నేను చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఈ టాపిక్స్ మాత్రం ఇవ్వాలన్నటువంటి రూల్ ఎక్కడా లేదు. సో ఐ హ్యావ్ చోజెన్ టు గివ్ టు మై స్టూడెంట్స్ టు గివ్ ఇట్. సో ఈచ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ దిస్ వే. So I have taken around 100 topics. You can just see these topics here, the 100 topics here. And then coming to the next one, so we have some more topics here, students. So up to these are the topics that you have it here, and this is the end page of it. So finally you have this many topics, up to 100 topics. And coming to next, students, so this is the practically written another one more. So students, if you just see here, role play topic 1, this is from the handbook, students. So here the role play I have taken in the handbook, the first item, that is a student coming to the classroom for the first day, and then how he introduces himself to his friends. ఒక స్టూడెంట్ కాలేజ్కి ఫస్ట్ డే వచ్చిన తర్వాత అతను జాయిన్ అయినప్పుడు స్టూడెంట్స్తో ఏ విధమైన ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అయితే, దానికి సంబంధించి నేను కొన్ని డైలాగ్స్ రాయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఈ డైలాగ్స్ చూసినట్లయితే మనకి ఇలా ప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది రోల్ ప్లే. సో రోల్ ప్లే కెన్ బి ప్రజెంటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. సో మినిమం 2 persons ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ టు ప్రజెంట్ ద రోల్ ప్లే. సో 2 persons రిక్వైర్ అవుతారు. సో కొన్నిసార్లు 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5 కూడా ఉండొచ్చు. అంటే ఒక డ్రామా లాగా తీసుకోవచ్చు, దాన్ని ఒక రోల్ ప్లే లాగా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక పర్సన్ బ్యాంకుకి వెళ్తే ఏ విధమైనటువంటి సీన్ ఉంటుందని ప్రజెంట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ కానీ, ఒక బస్ స్టాప్ కానీ, ఓకే, ఒక టికెట్ తీసుకోవడానికి కానీ, ఒక మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ. సో అట్లాంటివి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ అండ్ ప్రజెంట్. సో ఏ విధమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ తీసుకున్నా కూడా మనం దాన్ని ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇది మనకి హ్యాండ్ బుక్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్ అనుగుణంగా తీసుకున్నటువంటిది అనమాట. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్, వీ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ హియర్
separated topic. It is a general topic. సో నేను ఇక్కడ టాపిక్ 5లో ఆర్డరింగ్ ఫుడ్ అనేటువంటి ఒక టాపిక్ తీసుకున్నాను. ఐ హావ్ గాన్ టు ఏ రెస్టారెంట్ ఆర్ ఐ హావ్ గాన్ టు ఏ హోటల్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఆర్డరింగ్ ద ఫుడ్. నాకు అక్కడ ఉండేటువంటి వెయిటర్కి ఉండేటువంటి కన్వర్సేషన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కన్వర్సేషన్ వీ కెన్ హ్యావ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం రాయడం జరిగింది. సో ఐ జస్ట్ టేకెన్ సమ్ శాంపుల్ టాపిక్ హియర్ అండ్ వీ హ్యావ్ డిడ్ ఇట్. అండ్ దెన్ స్టూడెంట్స్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, this is test item 4. So in the test item 4, as you already know, listening comprehension. మనం జనరల్గా చాలా వరకు రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ గురించి విన్నాం. ఇక్కడ ఇది లిజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్. లిజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఎలా చేయాలి, ఏమేమి ఉంటాయి లిజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అనేది నా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఐ హావ్ జస్ట్ టేకెన్ యాజ్ అ లిజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్. అండ్ యాజ్ యూ నో, లిజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ ద క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అక్కడ ప్యాసేజ్ ఉండదు, దానికి సంబంధించి ఆన్సర్స్ ఉండవు. సో స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ జస్ట్ సీ, ఐ హ్యావ్ జస్ట్ టేకెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది తీసుకున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ and these are the answers for the questions. Of course, in the examination they won't be given. So I'm just taking one page as a whole. Then this is the passage. The passage either will be displayed or will be read by the lecturer in either cases. So where there is a possibility, they will play an audio. If there is no possibility, the lecturer himself or herself reads it out. And finally, by listening to it once or twice, the students have to answer the questions. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి లిజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో ప్యాసేజ్ టీచర్ చదవడం కానీ, లేకపోతే లెక్చరర్ చదవడం కానీ, లేకపోతే దాంట్లో ఒక ఆడియో ప్లే చేయడం కానీ ఉంటుంది. సో ఆ ప్లే చేసినటువంటి ఆడియోని స్టూడెంట్స్ విని ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి 4 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అక్కడ ఆన్సర్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఆధారంగా టీచర్ వాళ్ళకి మార్క్స్ అవార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ 5 సెట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో అక్కడ ఆన్సర్స్ అనేవి ఉండవు, దాన్ని టీచర్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో అలా మనకి 5 టాపిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్, దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ అవి మనము డిస్ప్లే చేస్తాం అన్నమాట. మనం టీచర్ దగ్గర నుంచి కరెక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనం రికార్డ్ రాసేటువంటి వే స్టూడెంట్స్. దాని తర్వాత టీచర్ మనం ఏదైతే రాస్తామో రికార్డు, మనం ఏమైతే ఓరల్ టెస్ట్లు తీసుకుంటామో వాటన్నిటి మీద ఉండేటువంటి ఒక క్యుములేటివ్ అసెస్మెంట్ కార్డ్ అనమాట. ఇక్కడ అన్నీ అసెస్ చేసిన తర్వాత వాటికి మార్క్స్ అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది క్యుములేటివ్. స్టూడెంట్స్, నౌ కమింగ్ టు ద టెస్ట్ ఐటమ్ 1, కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్. What are the topics and how, what kind of allotment can be made in the class? Let us look at it. Division of topics, if you just take, first one is introducing oneself. When we introduce ourselves, that is the common topic where in the class every student has to introduce oneself. ఇక్కడ మనకి 2 రకాల టాపిక్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్. ఒకటి కామన్ టాపిక్, నెక్స్ట్ ది స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్. ఇక్కడ కామన్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇంట్రడ్యూసింగ్ వన్సెల్ఫ్, అండ్ ఇది క్లాస్ లో అందరూ వాళ్ళ గురించి చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ లో ఐ హావ్ జస్ట్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 సెట్స్. సో ఈచ్ సెట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 2 స్టూడెంట్స్ where they would be speaking about, because it requires 2 students to have an exchange, as one speaks and the other one replies it. So here if you just look at set 1 is about greetings. In the greetings you have 2 types of greetings, that is welcome greetings and leave taking greetings or farewell greetings or greeting greetings we call them as. ఇక్కడ వెల్కమింగ్ గ్రీటింగ్స్, ఫేర్వెల్ గ్రీటింగ్స్ అని 2 ఉన్నాయి. సో వెల్కమింగ్ గ్రీటింగ్ లో మళ్ళా ఇన్ఫార్మల్, ఫార్మల్ అనేటువంటి 2 ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ ఇన్ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్ అండ్ ద ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్. When we speak to our friends, when we speak to our juniors, and all these we take it as an informal. And when we speak to elders or our parents, the teachers or officers in the office, all those things we just take it as a formal. మనము మన ఫ్రెండ్స్ తోటి లేదా మనకంటే చిన్న వాళ్ళతోటి జనరల్గా ఇన్ఫార్మల్ కన్వర్సేషన్ అనేది నడుస్తుంటుంది గ్రీటింగ్స్ లో. సో నెక్స్ట్ మనకంటే పెద్దవాళ్ళతోటి, మన పేరెంట్స్ తోటి, మన ఆఫీస్లో అక్కడ మొత్తం కూడా ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో కమింగ్ హియర్, లీవ్ టేకింగ్ గ్రీటింగ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ గాట్ ఇన్ఫార్మల్ అండ్ ద ఫార్మల్. సో హియర్ ఆల్ టుగెదర్ 1, 2, 3, 4. So we can take it as these 4 segments.
and then we can speak about. As I already told you, the fifth one will be based upon the general topic. So students, coming to set 2, this is to be given to two set of students, okay, as a one group. So the second one is set 2. So set 2 consists of again 4 topics. So that is introducing others. Next one is asking for information. So in asking for information, we have got different kinds of asking for information, subtopics. When we give this topic to different students, we can make different kinds of allotments to the students. Asking for information or asking for information, that what we can allot to the students. So first one is identifying for some information, and then responding to a request for information. When someone responds to the request of the information, that is another one more thing. And the third one is getting information. How we get the information, and then next one is confirming the information or denying the information or correcting the information. So ఇవన్నీ కూడా మనకి asking for information లో సబ్ టాపిక్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు. Next one is expressing opinions. So as I already told you, expressing opinions we have in a number of ways. So this is what we call it as expressing opinions. And fourth one is expressing plans and future intentions. So మనకి మన plans future intentions కూడా మనము explain చేయడం జరుగుతుంది. So this is about set 2 of the communicative functions. And the third one is set 3 of the communicative functions. So that is talking about personal habits, talking about personal hobbies, expressing one's likes, expressing one's dislikes. So these are the topics under set 3. Coming to set 4 students, here expressing reasons for likes. So there we have expressed about expressing one's likes and dislikes. So here we are expressing the reasons for likes and dislikes. There is a difference. So second one is expressing reasons for dislikes. One is likes, the other one is dislikes. And then third one is making suggestions or giving advice. And the fourth one is making requests. How we make the request. Coming to the fifth one, set 5, you have again 4 here. First one is asking for permission. Second one is giving permission. Third one is refusing permission. And the fourth one is tendering apology. So ఇవన్నీ కూడా మనకి డిఫరెంట్ టాపిక్స్. మనం సెగ్రిగేట్ చేసేటప్పుడు ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయొచ్చు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క 2 మెంబర్స్కి ఒక సెట్ లాగా మన స్టూడెంట్స్కి అలాట్ చేయొచ్చు అనమాట. స్టూడెంట్స్ ఆల్సో it will be easier for the students to write the information about it. Now let us look at some of the common general topics in the communicative functions. Friends, if you just look at, these are the general topics for communicative functions. And if you just look at, first one is expressing emotions and feelings. What are the different things, how you express your emotions and feelings? First one is expressing pleasures or joy. Second one is expressing sadness. Third one is expressing satisfaction. Fourth one is expressing dissatisfaction. And fifth one is expressing hope. Sixth one is expressing surprise or lack of surprise. Seventh one is expressing disappointment. Eighth one is expressing thanks or gratitude. Ninth one expressing fear or anxiety. 10th one expressing relief. And 11th one expressing physical pain. ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెండ్స్ మనకి జనరల్గా ఈ హ్యాండ్ బుక్లోంచి కాకుండా జనరల్గా మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్ టాపిక్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, హియర్ we also talk about sharing emotions. So if you just look at the sharing of emotions, asking about joy or sadness of someone, expressing sympathy over whatever happened, and then reassuring someone about whatever the help that you would like to do, and then consoling when someone is in sadness or when they are sick, when they do not have really a hope. And then fifth one is encouraging someone, and sixth one is comforting. ఫ్రెండ్స్, మన ఎమోషన్స్ అవన్నీ కూడా షేర్ చేసుకోవడానికి జాయ్ గురించి కానీ, సాడ్నెస్ గురించి కానీ, సింపతి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కానీ, అష్యూర్ చేయడం కానీ, పక్క వాళ్ళని ఓదార్చడం కానీ, ఎంకరేజ్ చేయడం కానీ, కంఫర్టింగ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఎమోషన్స్ కిందికి వస్తాయి. ఇవన్నిటిని కూడా సపరేట్గా తీసుకోవచ్చు. And let us also talk about the communicative functions under social interaction. So thanking and replying to thanks,
attracting someone's attention, congratulating someone on their success or something, wishing someone something. Maybe it might be maybe the congratulations or wishing someone birthday or whatever it may be. So the different things are taken here. And friends, coming to the next, coping with conversations. So if you just look at this coping with conversations, replacing a word you do not know with a more generic term, and then asking the other person whether he or she understands something, and then third one, asking someone how to say something, fourth one, telling the other person that you do not understand something, asking someone to explain a word or a meaning, asking someone to repeat something, and then explaining a word or expression, or asking someone to speak more slowly. సో ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మనము జనరల్గా తీసుకోవచ్చు. అంటే దాంట్లో మనం ఒక్కొక్క టాపిక్లో ఎలా అడగవచ్చు, ఎలా తీసుకోవచ్చు, ఎలా షేర్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే, ఎలా ఒక వర్డ్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడగవచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం దీంట్లో డిఫరెంట్ టాపిక్స్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ అబౌట్. And friends, next one is expressing an opinion. So this is actually from the handbook also we can have it. So this is expressing an opinion, expressing your point of view, what you exactly feel, your point of view, expressing certainty or a probability, expressing approval or disapproval of something. Next, protesting, saying you know or do not know something, or and expressing an obligation and a prohibition. So one is obligation, which you are supposed to compulsorily do it. The other one is a prohibition, we should not do it. So these are the different things, expressing an opinion. And then last one is about expressing the quantity, space and time, expressing quantity in general, situating in space, distance and movement, and then expressing specific quantities of something or someone. So expressing time. So when you just talk about expressing time, we talk about divisions of time, and then duration and situating in time. So these are the different things that we have, friends, and these are the general topics that we can take in our communicative functions. Friends, I hope my video about the practical record book in the intermediate first year has really given you the complete information about how to write the practical record book and how to present the different aspects or the test items in the practical record book. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో ఈ ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ బుక్ ఎలా రాయాలి, ఏమేమి రాయాలి, ఏ ఆర్డర్లో రాయాలి అనేటువంటిది మీకు అందరికీ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కమెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయచ్చు. ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు గైడ్ యూ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. Hope you have just benefited from my video. Thank you all for watching and then encouraging me with more and more viewers. And I'm very happy if you share this video to many students and help them to write easily the practical record book. అందరు కూడా ఈ వీడియోని చాలా మందికి షేర్ చేస్తారని, వాళ్ళకు కూడా ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ బుక్ ఎలా రాయాలో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ మీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, comment, share and like my video. Thank you all and see you in the next video. Bye.